जी आपसे मैं शुरू करना चाहूंगी इस सेगमेंट में, क्या हार्मनी बनाए रखना ज्यादा जरूरी है या जेंडर इक्वालिटी? You see, equality both in the Indian Constitution, in the French Constitution, in the American Constitution. Constitutionalism as a moral imperative, as a legal imperative, as a cultural imperative, all over the world for the last 300 years has equality emblazoned as one of its mottos. It is an end in itself. It is not an end in the aid of, in the cause of harmony of any kind. That is a total red herring. That apart, it is important for us to know, for the society and the state to know, who is the individual who inherits, what is the unit of inheritance or ownership of property. How can gender or sex or masculinity be brought in as a, in the current age, as a unit of inheritance or ownership? There is a human unit. That human unit can either be a man or a woman. Absolutely. It may not be a minor. Right. That is left to the policy of the law in each society. You can limit it to adults. But property as a bundle of rights capable of being owned is capable of being owned by a woman as much as a man. Absolutely. I find this a total distraction. Shamsher Singh Surjewala has demanded that the right to the succession of the ancestral property should be restricted to unmarried daughters only, and the married woman should be barred from inheriting it. How will it actually help? So I go beyond your question and express my sense of anguish and pain that a leading activist or leader of the Congress, the Indian National Congress, Jawaharlal Nehru's Congress, is allowed to air such views in the year of grace 2011. So, a few months before he died, Taya Zinkin, a foreign journalist, asked Jawaharlal Nehru as to which was the most important measure of his 17 years as India's Prime Minister. Without a moment's thought, without batting an eyelid, Jawaharlal Nehru did not refer to disarmament, to world peace, to non-alignment, to Panchsheel, to community development, to establishment of scientific institutions. He referred immediately to the series of measures for the emancipation of Indian women, by which he meant the Hindu Court Bill, the Hindu Marriage Act, the Hindu Succession Act. Now, keeping women out of the co-parsonary. The co-parsonary has traditionally been an all male exclusive, a male dominated concept, as opposed to separate properties. Right. As I pointed out, this was the issue on which Ambedkar was more radical than Nehru. Nehru, as a matter of tactics, in order to make it more acceptable, held back reforming the co-parsonary, while he reformed other rights of marriage, of divorce, of succession, of inheritance. So this is a reform which has come after 4 decades of independence, could well have come in the 50s, but was considered a little too radical at that time. Right. And I don't think now the attempt is now in Surjewala belongs, sorry I'm taking your time, but Surjewala belongs to Haryana. Gurtej Singh ji ne zikr kiya, in Haryana itself, women are not allowed to marry the man of their choice. They are done to death. Absolutely. So both in matters of marriage as also in matters of but he also suggested that जब शादी होती है तो जो पति की प्रॉपर्टी है उसमें से जो 50% हिस्सा है वो औरत के नाम लग जाना चाहिए. So isn't that a good step? Well, that applies to a man as well. If you are not considering a woman as a human being till she marries, why do you consider a man as a human being till she, so long as he is a minor? If no minor can have, if a woman as a minor cannot have property, or under tutelage, her parents' tutelage, then a man under in minority should also suffer from the same. How do we consider human beings? In what category, in what manner? गुरतेज जी थोड़ा तो पूछना चाहूँगी कि इसे consequences ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੋ property ਉਹ share ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ between both the genders, sister ਤੇ brother ਦੇ ਵਿੱਚ the consequences ਸਾਨੂੰ theoretically it is fine. Theoretically it is good that gender equality should be there. I am all for gender equality, but that equality should extend to education. Give them the best of education. But then both of them will get it. Both of them should get it. Yes. Property, as far as property is concerned, when it leads to the fragmentation of landed property, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲੜਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹਾਰਮਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਸਰ. ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨਾ ਰਹੀ ਔਰ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਡਿਸਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲੋ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਮਗਰ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਦੈਟਸ ਕੁਆਈਟ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਫਾਈਨ। If the girl is not going to marry, she must live. She must have something to live on. But then ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਛੀਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਲਡ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹਾਂ। Then the solution is the marriages generally take place between equals. Absolutely, okay. If I have 10 acres of land, I will like my daughter to marry a person who has 15 acres or 10 acres at least. She will get that same amount of property from that place. ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਮੂਹਰੇ 10 ਬਾਏ 10 ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅਹੈਡ ਨੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਤਕਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਵੋ, ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਜੈਨੂਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਵੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I agree, but then that dowry comes ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਡੌਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਟਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਗਲੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਨੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਟੋਲਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਗਰ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੇਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ 10,000 रुपए साल की कुल आमदन, वो की करे? शरी, इस सारी डिस्कशन के बाद आपको नहीं लगता कि हम जेंडर इक्वालिटी की बात तो कर रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर women? आप दूसरे पक्ष भी देखो ना, by these laws. Yes, I mean when society is not that supportive, then
नहीं ऐसा है कि ऑब्वियसली द वन ऑफ द थिंग्स क्यों नहीं आज तक औरत को हक मिले, एक से कि लॉज वर नॉट एडिक्वेट, द सेकंड वाज लॉज माइट हैव बीन देयर, दे वर नॉट इंप्लीमेंटेड, आइदर पॉलिटिकल विल दी कमी सी या अवेयरनेस दी कमी सी। तीजा सब तो ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ आर एटीट्यूड, आर ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, जब रेजिस्टेंस इतनी जबरदस्त होएगी हाउ विल यू चेंज? सो वन दीज थिंग्स हैव टू चेंज, अदरवाइज तो फिर वो ठीक है चलता रहे, फिर तो हर चीज चलती रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल हर चीज द कास्ट सिस्टम भी ਅਸੀਂ जस्टिफाई करते हैं कह के कि समाज ਨੂੰ ਉਹਨੇ संभाल के रखा हुआ है। एब्सोल्युटली मिस्टर गुप्ता आपसे पूछना चाहूंगी, पहले लॉ नहीं था, एक मिनट, ऑल्टरनेटिव पहले लॉ नहीं था तब भी प्रॉब्लम्स थी, अब लॉ बन गए तब ही प्रॉब्लम्स हैं, इसका क्या सोल्यूशन है? What's the way out actually? Forgive me for saying so, but I'm a bit amused at about these alarms about discord. As a lawyer, I can tell you, I've been at the bar since 1980. It's been over 3 decades now. The number of cases which are filed in civil courts in every district in the 2 states, and I'm sure this is the general pattern all over the country, by sons against their fathers, suits for injunction, the commonest kind of suits for possession or suits for injunction, commonest kind of civil litigation, for whatever end, for whatever purpose, is far more than the number of claims to inheritance, right, or to being excluded against by wills, challenging such wills by women. Sheer statistics will speak for themselves. Okay. And let us not forget, right, rights to women are not that old. Throughout the country, it was in 1937 during British times that for the first time in the history of Hindu law, centuries of tradition, for the first time in centuries was the Hindu woman given some right, which was known as the widow's right. She held a life estate in the property. After her death, the property reverted to her husband's heirs, who were known as reversioners. okay, Now in 1956, this was, by virtue of the Hindu Succession Act, this was expanded into a full-fledged ownership. Before, from 37 to 56, she was known only as a widow. okay. Right. Now we are actually coming to an end of the discussion. My last question to you, I need a very quick reply and very short reply also. So do you think that it is easy to change laws than change customs and the mindsets of people? I think the Hindu Code Bill in its entirety, marriage and property and adoption, was a major revolutionary measure, very successful and effective. It's a sign of weak governance, a weak state, a soft state, that we are tolerating and condoning such a backlash today, 4 decades later. Right, Sherry, your view on this? I would like to point out, I agree, they are saying why property. छोटी जी गल है, समाज शास्त्री ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, प्रॉपर्टी सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, प्रॉपर्टी ਦੇ ਨਾਲ एस्टीम जुड़िया ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेस्टीज जुड़िया ਹੁੰਦਾ ਹੈ, स्टेटस जुड़िया ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੜੀ ਦਾ स्टेटस हो ही नहीं सकता. It's as simple as that. तो इसे पॉइंट होते आई वुड लाइक टू क्लोज दिस डिस्कशन ओवर हियर. आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जब शमशेर सिंह सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ राजनेता की तरफ से ऐसा बयान आता है कि सिर्फ अनब्याही बेटियों को ही पिता की जायदाद का हिस्सा मिले, तो थोड़ी हैरानी जरूर होती है. ऐसे बयान हमें वापस उन दकियानुसी दौर में ले जाने की बात करते हैं जिस पर जीत हासिल करने में हमारी पुश्तें बीत चुकी हैं. अगर बेटी ब्याह दी गई है तो क्या उसका खून का रिश्ता भी टूट जाता है? ऐसा नहीं तो फिर कलेजे के टुकड़े को जायदाद का टुकड़ा देने में एतराज क्यों? इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं. नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज.